Здравейте на всички! Добре дошли в уроците на Учи английски с Николая. Аз съм Николая и ако все още не сте се абонирали за канала ни, направете го сега, като натиснете върху червения бутон Subscribe и също така върху камбаната, която да ви известява всеки път, когато качим ново видео. А това става обикновено в сряда или в четвъртък. Днес продължаваме с текстовете за четене. В днешния урок става въпрос за едно нощно преживяване. Няколко пъти. Има доста интересни думи в урока. Да не губим време и да чуем текста. Затворете очи и само слушайте. Jill and Dan have been married for 10 years. Jill loves Dan, but she hates his snoring. It is so loud and disgusting. Oftentimes, his snoring wakes her up, and she can't go back to sleep. One night, Dan's snoring was so loud, Jill decided to sleep on the couch. She slept well on the couch. The next morning, Jill's son Timmy saw her sleeping on the couch. He thought that she had a fight with his dad. "Mommy, are you and Dad getting a divorce?" Timmy asked. Jill laughed and hugged Timmy. "No, Timmy, your dad just snores a lot." Timmy asked if she snored. Jill wasn't sure. Later, Jill asked Dan if she snored. "Yeah, it sounds like a cat meowing," Dad said. "Is that a bad thing?" Jill asked. "Well, it's kind of annoying, but I deal with it," Dan said. Jill was embarrassed that she snored. She went to the doctor to see if she could do anything about it. The doctor gave her a few tips, but said that there was no medicine or cure for snoring. Jill went back home disappointed. "All this time, I thought you were the annoying snorer, but I guess I am too," Jill said. "Hey, that's what makes us perfect together," Dan said. И сега да се върнем към изреченията едно по едно и техния превод. Jill and Dan have been married for 10 years. Jill и Dan са женени от 10 години. Вижте, ние използваме са женени от 10 години, а те използват сегашно перфектно време. Have been married for 10 years. Запомнете го това. Jill loves Dan, but she hates his snoring. Jill обича Dan, но мрази неговото хъркане. Snoring – хъркане. И всъщност, заглавието на урока ни за днес е snoring – хъркане. It is so loud and disgusting. Много е силно и отвратително. Oftentimes, his snoring wakes her up and she can't go back to sleep. Oftentimes означава много пъти. Oftentimes можете да го произнесете по този начин, а може да кажете и oftentimes. Много пъти неговото хъркане я събужда и тя после не може пак да заспи. Забележете на английски как използваме думата back, за да кажем, че не може отново да заспи. Запомнете го така и го използвайте. Тази дума се използва, когато казваме, че се връщаме към нещо или че не можем да се върнем към нещо. Going back to sleep означава да заспиш отново. I'm going back to sleep. Ще заспивам отново. Това back означава, че отново се връщаш към нещо. Тоест, бил си в това състояние, нещо го е спряло и след това състояние пак продължава и ти се връщаш към това състояние. One night, Dan's snoring was so loud, Jill decided to sleep on the couch. Една нощ хъркането на Ден беше толкова силно, че Джил се премести да спи на дивана. She slept well on the couch. Тя спа добре на дивана. The next morning, Jill's son, Timmy, saw her sleeping on the couch.
На следващата сутрин синът на Джил, Тими, я видя да спи на дивана. He thought that she had a fight with his dad. Той помисли, че са се скарали с баща му. Mommy, are you and Dad getting a divorce? Тими asked. Мамо, ще се развежете ли с татко? Попита Тими. Jim laughed and hugged Timmy. Тя се разсмя и прегърна Тими. No, Timmy, your dad just snores a lot. Не, Тими, баща ти просто много хърка. И да не забравя да ви кажа, че тези видеа с помощни материали към тях ги има на моят сайт nikolayakrъстева.com. Освен тях, там има над 100 граматически урока с помощни материали и тестове към тях. Там има по нещо за всички, така че отидете и разгледайте страничката ми на Воля. А сега да продължим с изреченията. Timmy asked if she snored. Тими попита дали тя хърка. Jill wasn't sure. Джил не беше сигурна. Later, Jill asked Dan if she snored. По-късно Джил попита Дан дали тя хърка. Yeah, it sounds like a cat meowing, Dan said. Да, звучи като мяукане на котка. Is that a bad thing? Jill asked. Това лошо нещо ли е? Попита Джил. Well, it's kind of annoying, but I deal with it, Dan said. Ами, малко е досадно, но се справям, каза Ден. Jill was embarrassed that she snored. Джил се смути, че хърка. She went to the doctor to see if she could do anything about it. Тя отиде на доктор да види дали може да направи нещо по въпроса. The doctor gave her a few tips, but said that there was no medicine or cure for snoring. Лекарът ти даде няколко съвета, но каза, че няма никакво лекарство или лек за хъркането. Cure означава лек. Medicine означава лекарство. Jill went back home disappointed. Джил се прибра вкъщи разочарована. Вижте пак тази дума back. Тук се използва за да кажем, че Джил се е прибрала вкъщи. Тя се е върнала вкъщи. All this time, I thought you were the annoying snorer, but I guess I'm too, Jill said. През цялото това време си мислех, че ти си дразнещия хъркащ, но предполагам, че и аз съм също, каза Джил. Hey, that's what makes us perfect together, Dan said. Хей, това е нещото, което ни прави идеални, съвършени заедно, каза Ден. И толкова с превода. Сега да слушаме и едновременно с това и да четем текста. Jill and Dan have been married for 10 years. Jill loves Dan, but she hates his snoring. It is so loud and disgusting. Oftentimes, his snoring wakes her up, and she can't go back to sleep. One night, Dan's snoring was so loud, Jill decided to sleep on the couch. She slept well on the couch. The next morning, Jill's son Timmy saw her sleeping on the couch. He thought that she had a fight with his dad. Mommy, are you and Dad getting a divorce? Timmy asked. Jill laughed and hugged Timmy. No, Timmy, your dad just snores a lot. Timmy asked if she snored. Jill wasn't sure. Later, Jill asked Dan if she snored. Yeah, it sounds like a cat meowing, Dad said. Is that a bad thing? Jill asked. Well, it's kind of annoying, but I deal with it, Dan said. Jill was embarrassed that she snored. She went to the doctor to see if she could do anything about it. The doctor gave her a few tips, but said that there was no medicine or cure for snoring.
Jill went back home, disappointed. All this time, I thought you were the annoying snorer, but I guess I am too, Jill said. Hey, that's what makes us perfect together, Dan said. Това беше всичко за днес. Вие ни пишете, харесвайте, коментирайте и ни споделяйте. С вас ще се видим отново другата седмица. You people take care and stay safe. Goodbye!